Hello, I think I am audible. Welcome everyone to the new episode of our what is this? I don't know what to call these. Uh, maybe yeah, whatever it is. So we are just sharing the screen. Okay, we're just sharing the screen. We will share the whole screen, and it's just done, and we'll start our work. And today we are going to see the how we process our certificates. In this case, the provisional certificates, which will be needed for our NST fellowship. So obviously, first of all, we will just open our browser, little browser. We're just opening. Okay, this is my YouTube channel, so we are not going to. Okay, okay, we open the browser. That's good. That's good. Now we will search for the DU website, which is du.ac.bd. Oh, sorry, I didn't change my language though. It will. We should search it English. Okay, it's here. So yeah, after that, you will need to visit the for the all the online works. If the simple কথা হচ্ছে, sorry, I will switch to Bengali. Yeah, ঢাবির সকল প্রকার অনলাইন সার্ভিসেসের জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে ঢুকে অনলাইন সার্ভিসেসে চলে আসতে হবে. So we'll click here and we will just go to the section where it says applied for certificate and mark sheet. So we will just go there. If you don't have an account, you will need to open one by signing up. You could just put your email and passwords and others necessary materials say it, and you will just have your account. That's as easy as it can goes. And just then I have an account, so I will just log in there. So it already saved. I will just put my pin and okay, we are on. No, okay, thank you. Then here we can see. Oh, okay, I already আমি অলরেডি সার্টিফিকেট নিয়ে নিছি, সো এটা এখানে দেখাচ্ছে এটা আর কি. সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আই ডোন্ট নো মানে সার্টিফিকেট তুলতে চান, দেন ইউ শুড জাস্ট গো সনদপত্র উত্তোলন. দেন ইউ মাস্ট clearly read out the whole dhaps, dhap 1, dhap 2 steps, you know. You should clearly, briefly, you know, just read it. If you want them in English, you could also just translate them. There is options like yes. Well, there are options. So yeah, you should clearly read out these things which are written there, and then you click next. Then you have a form. If you need a emergency one, then you should click the ha joduri, and if you just okay, you just need one, then you should just click na joduri noy. So that's totally up to you exactly. So then you should choose the what types of certificate you want. In that case, the mule certificates, we are calling the main certificate, which will be provided in the convocation. So you can't access that now. So you need to click in the provisional certificate, which is in Bengali we call it Shamik certificate English. That's good. And you see, there is a written instruction here. ফলাফল প্রকাশের পর থেকে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের পর্যায়ে মূল সনদ প্রত্যায়ন করা যাবে না. So yeah, we are clear about that. Then you should just click and select whatever it is. So all the things. So you should click next, then again. Then there's your account, and well, you just save it now. Well, as I have an account, so okay, you need to choose everything. অনুষদ আমারটা ছিল জীববিজ্ঞান অনুষদ, so you can also choose that. আমার ছিল মৃত্তিকা পানি ও পরিবেশ, so yeah, things are good. ডিগ্রির ধরন কি ছিল এটা, you could just see it and click it. Okay, this is it. ডিগ্রির নাম আমার ছিল বিএস সম্মান, so yeah, I just clicked it. সো যেহেতু আমি আগের পূরণ করছি, সো এগুলা অলরেডি আছে আর কি আমার এখানে. You should just do as group 9 CGPA. Okay,
I just click next and I saved. ওকে, জরুরি কিনা, ওকে সরি, এটা না ক্লিক আচ্ছা, আমার যেহেতু ছিল তো আমি করতেছি না, সো আই উইল জাস্ট ক্লিক হ্যাঁ জরুরি এন্ড অল, and okay, save the whole thing. Now after clicking the okay, then it will just আমাকে এসে নিয়ে আসবে আর কি, যে অন্য একটা পেজে নিয়ে আসতেছে, সেখানে আমাকে যে করতে হবে আমি এটা চেক করবো যে ওকে আমার সব ইনফরমেশন ওকে কিনা। দেন ইফ অল আর ওকে, দেন ইউ শুড জাস্ট ক্লিক জেনারেট ইনভয়েস। এখানে ক্লিক করার পর হবে এটা কি, যে এই যে এখানে আসা লাগবে, মানে নিচে আসবে, বলবো নিচে প্রসিড টু জেনারেট ইনভয়েস। You should just click OK. There's nothing you could do. Else click OK. You can just only click OK. So you should click proceed to online payment, and it will আপনাকে নিয়ে আসবে, তোমাকে নিয়ে আসবে যে student.eis.du.se, এটা এখানে আমরা সব পেমেন্ট টেমেন্ট করি, সো এটা অলরেডি পাসওয়ার্ড সেভ আছে, সো আই জাস্ট লগ ইন দেয়ার। You need to put the captcha on. It's easy one. You logged in. Nice. Then you should go there. Sanadpatra fee. You should click bachelor. Then here are the thing. Hall. You should. Where is my hall? Where is my hall? Shit, man. Okay, paisi. Shamik certificate. You should just click all this and দাখিল করুন. Oh, sorry. আবেদনের ধরন. Yeah, জরুরি. Yeah, I should click that. And now we need to go to the payment section, and it is, yeah, you just see the option. So as I've already paid and already just আমি আমার সার্টিফিকেট নিয়ে নিছি, সো আমি যদি অনলাইন পেমেন্টে যাই, যে পেমেন্ট করা লাগবে সেটা আমরা জানি, ওটা দেখানোর কিছু নাই। যেহেতু আমি সার্টিফিকেট অলরেডি নিয়ে নিছি, যেটা অলরেডি নিচে 2 নম্বরে দেখা যাচ্ছে, সো আমি জাস্ট ক্লিক দ্য পে রিসিপ্ট। তো ইট উইল, মানে আফটার পেমেন্ট ইউ উইল হ্যাভ ইউর রিসিপ্ট। ইট উইল ওকে, open in Chrome browser, that's also okay. Yeah, just open it and just open. I don't need to have. Okay. Then AJ, here is your transaction ID. This is what you needed from here. You just copy it or write it down. Okay. It is not copying. Okay. You can just copy it by however you can. You will need this transaction ID to go to the next steps. Next step. Okay. Just download it and save it for later use. You will just go to again your previous, then you should click on the verify online payment. As you clicked, there will be a new window open. Okay, as I clicked, then you just put your transaction ID which you are copied or you remembered or whatever you can, just paste here, or whatever you can do, just do it. Then you should proceed to check payment. Now, so as I have I just completed these processes earlier, so yeah, I want. So I can tell you the next thing. After you just verified your online payment, then you will just go to the next step, which is step three. Here you will find three forms. One of will be your application copy, which will be in legal size, A5 or legal, what you say, whatever you say. You need to print that in legal format, legal page. Dukandar will understand when you send the file to them or him. There is no hard, I guess. Okay, then you need to. Oh, well, you have three copies. Three. One will be the receipt of your payment. Other will be something like that. Okay, there will be three copies at least. That's it. So after all that, you need to. Okay, আমি বাংলায় বলি। আমি বাংলায় বলতেছিলাম, ইংলিশ আসতেছিলাম, আমি জানি না। হোয়াট এভার। যে কি জানিয়েছিলাম? ওকে, তিনটা কপি আসবে, তিনটা জিনিস আসবে। একটা হবে অ্যাপ্লিকেশন কপি, দুটো আসবে রিসিপ্ট। সো ইউ নিড টু download all three of them and obviously printed them out. Then you will have to bring your admit card from fourth year, and you will have to you will need a passport size photograph of yours. And then you should pin them up the application copy and the your admit card, as well as you need to just bring your
passport size copy, photograph copy with you, and you will need to go to the hall provost office. Uh, then the provost, he will attest them. They will put some sign on and will write something. Okay, কোনো বকেয়া নেই or something. That's up to them. You don't need to think about that. You just need to জমা দিতে হবে, and তারা হয়তো একদিন পরে যে নর্মালি করে ফেরত দিবে তোমাকে। সো দ্যাটস ইজি প্রসেস। তো তারা অ্যাটাস্টেড করে দিবে, ছবিটা তারা লাগাই দিবে, এন্ড অবভিয়াসলি আমরা এডমিট কার্ডটা পিন আপ করে দিব এটার সাথে, অ্যাপ্লিকেশন কপির সাথে। আর বাকি যে দুটো আমরা ডাউনলোড করছিলাম, প্রিন্ট করছিলাম, সাথে রাখবো। দেন ওটা জমা মানে হল থেকে নিয়ে আসার পরে ওটা আমরা ডিপার্টমেন্টে আসবো। ডিপার্টমেন্টে যে লাইব্রেরিয়ান আছে তার থেকে সাইন নিব। সে বলে দিবে যে কোনো বকেয়া টকা ছিল কিনা ডিপার্টমেন্টে, একটু লিখে দিবে যে বকেয়া না, একটা সাইন করে দিবে। সিল মারলে সিল মেরে দিবে, গেল। দেন আমরা যাবো সায়েন্স লাইব্রেরিতে, অথবা মানে লাইব্রেরিতে, সায়েন্স লাইব্রেরি যাওয়া লাগবে। যদি আর্টস এর কেউ হয় তাহলে ওটা সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে যাওয়া লাগবে। এখানে দেখো একটা ক্লারিফিকেশন দিয়ে দিবে যে ওকে কোনো বকেয়া নেই, কিছু নাই, অল আর ওকে, শি অর হি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, দ্যাটস অলসো ওকে। এগুলো সবকিছু করার পর ইজি প্রসেস হচ্ছে যে আমরা যাব রেজিস্টার ভবনে 309 নম্বর রুমে গিয়ে জমা দিয়ে আসবো। ওকে, এই আর কি জিনিস, আর কিছু না, খুবই সহজ। ওটা হওয়ার পরে আমাদের ধাপ 4 শেষ হবে। ধাপ 4 যে দেখা যাচ্ছে সেটা শেষ হবে। ধাপ 4 শেষ হবে। ধাপ 4 শেষ হয়ে গেলে দেন ওরা আমাকে ধাপ 5-এ নেওয়ার জন্য বলবে। যে ধাপ 5-এ যাওয়ার জন্য কি করতে হবে, যে আমাকে বলে দিবে যে যদি সার্টিফিকেটটা চলে আসে দেন ওরা ধাপ 5-এ নিয়ে যাবে আর কি। সার্টিফিকেটটা চলে আসছে, সো তখন তোমাকে গিয়ে রিসিভ করা লাগবে 309 থেকে আবার। আর ওকে, দেন সার্টিফিকেট নেওয়া হয়ে গেলে দ্যাটস ধাপ 6 এন্ড ইউ আর অল ডান। এই আর কি। যদি আমি আবার রিপিট করতে চাই, দে ওকে, 3টা কপি আসবে আফটার ধাপ 3, and you need to download all them and printed them out. Then you need to print up your application copy with your admit card from fourth year, as well as you need to bring out your passport size photograph, and you need to go to your hall provost office, and they will attest to them. And then after that, you need to go to your department, and the librarian or the seminar, which the librarian will sign them, will verify that for you, as well as you need to go to your nearest library. Maybe it may be a science library, or either it can be the central library. If you're from science, you need to go to the science library. If you're from other departments, you need to go to the central library. So they will let us them sign them just. They will clarify it. That, okay, he is or she is good, nothing bokeh or something, nothing due. So then you need to go to the register building, and you need to go the 309, and you need to submit your form. Then you will go to they will transfer you to ধাপ 5, and okay, rest you will see there after. If you applied in the emergency section, jewelry, then you will get your certificate within 5 days, 5 working days. That means 1 week or so. If it's not emergency or jewelry, then you will get it that in between 10 to 12 days. That's good thing. Okay, that's it. So simple. Okay, thank you all. We are we are finishing our